Ngayon, magandang umaga sa inyo lahat. Ito na naman yung lingkod si Kuya Fredo. Ito kami ngayon sa excursion ng aming pamilya. So, sama si Bunso, si Taysha. Hello, buddy! Say hello to everyone. Hello! I'm Taysha. Ayan, masama kayo sa excursion namin ngayong araw na ito. And then we have 3 stops today. You will visit an aloe farm or aloe museum and shop in the Teman Fire Park, our national park here in Lanzarote, and the last one will be at it's nothing. It has nothing to do with tourism. There's no tourism at all. It's only well known for its shopping center, like you can see a lot of cars there. It's 26-kilometer long promenade, starting in Puerto del Carmen in the old harbor and past Lanzarote. As you can notice maybe from my accent, I'm sorry you cannot get it. But the only place with a black sand is Playa Quemada, which is here, and they have also. So, yan mga kapatid, dito kami sa may aloe vera museum sa may Lanzarote. Lahat ng produkto nila puro aloe vera. Ayan. So yan ay yung pinaka nila cactus. Tapos ginagawa nilang sabon. Tapos gano, soap. Sa soap. Yung asin Wait, is dito. that salt? Yeah. Grabe. It looks like So yung pinaka main product nila dito sa Lanzarote, yung aloe vera, saka yung asin. Yan. So yan, magandang umaga sa inyo mga batid. Nandito kami ngayon sa aming excursion sa mga volcano island dito sa may Gran Canary, yung tinatawag na Lanzarote. Ayan, nakita niyo mga Bulkan. 110 volcano, 300 creatures meron dito. Ayan. So sabi nila lahat daw ng bulkan dito sa Lanzarote ay hindi naman active. Daddy, can I just say something to everybody? These volcanoes are extinct and we call them mountains when they're extinct. Oo. So yan, talino na anak ko. So yan oh. Yung tahimik na bulkan na. Napakainit nga lang. Napakainit. Yan mga kapatid oh, pati yung mga lupa rito. Itim. Talagang galing sa bulkan. Ito yung mga bato oh. Ayun oh. Tara lang. Bulkan. So yan mga kapatid, nandito kami ngayon sa volcanic farm ng mga wine. Ayan. Wine tasting kami. Pati soya. Lakas ng hangin. Mahangin dito sa Volcano Islands. Ayan. So yun oh. Ito yung ito yung Bodega Lageria, mga wine tasting. Ayan. Ang daming nagbabike ngayon dito kasi nga katapusan doon ng may yung Ironman challenge. Ayan. Buong Lanzarote. Ayun oh. Ganda. Kita niyo yung mga ubas oh. Para sa wine.
Yung Volcano Islands mga kapatid, Lanzarote. Ayan. Ito yung barrel for wine tasting. Ayan. So ayan, pa natin. Pa natin yung volcanic wine. Volcano wine. Sarap siya, matamis siya. Sarap. So yan mga kapatid, dito na kami sa tuktok ng bundok. Sisimula na yung tour namin sa volcano. Tangi naman talagang nakakamangha. Nakakamangha. So mamaya lalapitan natin yung Bulkan up close dito sa Lanzarote. So ayan, magsisimula na yung group tour namin. Kasama yung tour guide namin yung sa harapan. Napakaganda nitong lugar na itong mga kapatid. Lanzarote. Isa lang naman ma-experience natin ito. Ay, kaya pasyalan ninyo. Yung mga dapat yung kung hindi nyo pa napupuntahan, pasyalan nyo na. Kasi alam nyo na, minsan lang natin ma-enjoy mo. So yan mga kapatid, pa-experience sa amin yung kung gaano kainit yung Bulkan, yung bato. Ayan siya, kita niyo. Mainit. Ayan yung mama. Bibigyan kami ng bato. Ayan si Manong, bibigyan na kami ng bato. Take it. Mainita. Wait, is it hot? Kasi hot when you... She says it's not hot. So yan, pa-experience naman natin. Be careful. Be careful. It's really hot. Okay. Be careful with the child. Okay. Okay. That's hot. Mainit siya. Mainit na. So yan yung Bulkan. Yung steam That's called a geezer. That is called a geezer. That's what you call a geezer. Circle. Vamos, preparados. You ready? Yes. Okay, gracias. Gracias. So yan mga kapatid, barbecue. Barbecue sila. Yeah. Oh, it's very hot. It's so hot down there. Init. Sobrang init po. Luluto sila ng chicken. Wait, is it very hot? Yeah, it will be. Do you know what? It will be delicious. It's very hot. It's so hot, isn't it? It is. Like, did you just burn yourself? You just burn yourself? Oh no. So yan mga kapatid, tuloy-tuloy pa rin yung tour namin. Kita ninyo. Uy, grabe. Sobrang init. 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 Sobrang init
Napakatarik. Napakatarik yung dinadaanan ng bus. Nakakatakot. Nakakatakot. Yung bus. Grabe. Napakatarik ng daanan. Nakakatawa. So, yun, ito The yung events mga that then occurred were recorded in the manuscripts of an exceptional witness, the priest of Yaitse, Don Andres Lorenzo Corbello, who wrote, "Between 9 and 10 o'clock in the evening, We changed and coming now down all the material. And this area here is also where we So yun yung tunnel mga kapatid kasi dumadaan yung lava. Oh. Yun oh. Doon yung mga kapatid para kang nasa Mars. Sa ibang planeta ka. Dito sa Lanzarote. Tignan nyo mga kapatid yung top view ng buong island sa yun. Napakalaking Bulkan na picture. Bulkan. Sobrang ganda. Sobrang ganda po. You can see very good not the layers but all the different colors of the contents and minerals. And some say if you have a lot of fantasy, you can see in the light color part, you can see the devil, the Timan fire devil. I don't know if you can see it. Some say we can see it, so we call this sometimes also the crater of the devil. And there's a very small one on the right side.